Since it's been so many days, I have not made vlog. Today is the day. I don't know, maybe it's a 10th vlog, and I have already failed my challenge where I said I would be posting one video every day. But never mind, let's go to work with me. बल्ल बल्ल बेटर भएर एउटा भ्लग बनाऊँ भने त्यही नि पानी पर्न थाल्यो. The weather is shit. जेनरली काममा जाँदाखेरि चाहिँ म ट्रेन लिएर जान्छु एक स्टेसनमा, अनि फेरि गएर अर्को ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्छ. तर हिँड्यो भने पनि धेरै छैन, 25 मिनट जतिमा पनि पुग्छ. सो आज चाहिँ म एउटा स्टेसन चाहिँ स्किप गरेर हिँड्दैछु. त्यस पछाडि एउटा ट्रेन लिएर एक स्टेसन चाहिँ हिँड्दिनँ. अच्छा ठीक है. Apparently today is Friday. एक हप्ता भयो मैले पोस्ट नगरेको केही पनि. So today I am going to take you through my last bit of shopping. Some chocolates, some whiskey, and let's see what I find. Let's go. Prende qualcos'altro? Let's go. Wait, not someone saying. Let's go. Back to home. अनि मेरो सुटकेसको कन्डिसनहरु के छ, कति ठाउँ बाँकी छ, कति सामान हाल्न मिल्छ अझै भनेर ल्याएको सामानहरु मिलाउँदै छु. त्यो चाहिँ मैले एउटा राम्रो विस्की किनेको छु. चकलेट्स अनि खानेकुरा. आफूले जे खानेकुराहरु मन पर्थ्यो यहाँनेरि सुरुमा आउँदाखेरि, ओहो यो त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्थ्यो, सबै लग्न मन लाग्ने के. अनि त्यो गरेर नै मेरो आधा एक साइडको सुटकेस भरि त खानेकुरा नै मात्रै छ. सो हेरेर चाहिँ म कसरी हटाउँछु यो सबै भनेर गड उचाली नै हेरेँ कति सामान छ, कति केजी भयो भनेर.
थाहा छैन कति केजी भयो। अर्को ब्याग नि हेरौँ कति ठाउँमा बाँकी छ। Not so much. Thank you very much for watching. अबको रिमेनिङ डेजमा चाहिँ मिस नगरिकन म एउटा भ्लग बनाउने कोसिस गर्छु र नेपाल गएपछि भ्लगहरू त पक्कै नै आउने नै छ। आजको लागि चाहिँ यति नै। होप यु इन्जॉयड। बाई बाई, टेक केयर।